qu'il avait besoin pour donner le succès à l'équipe. Comment ça t'est fatigué à la fin un peu, passer comme 5 minutes sur la glace? Non, je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était aussi long que ça. Non, c'est pas pareil. C'est une bonne chose qui semble avoir bien été pour vous ce soir. Hier, après la défaite, Martin voulait avoir une performance plus mature. Est-ce que vous avez l'impression que vous l'avez donné ce soir? Puis peut-être parler aussi du 5 contre 3 que vous avez réussi à écouler. Là, dès le début, on dirait que ça donnait le ton. Oui, je pense que ça nous a donné du momentum. Tu l'as dit, c'est vraiment une game très mature de notre groupe. À 5 contre 5, vous avez été particulièrement efficace pour contrer Connor McDavid. Qu'est-ce qui vous a donné tant de succès contre lui ce soir, tu penses? Je pense que c'est à tout le monde. Ça prend tous les 5 sur la glace pour arrêter un gars comme ça. Donc, on était vraiment connectés défensivement. Puis ça nous a donné des chances offensivement. Jake Evans a eu un sommet en carrière en termes de temps d'usage. Pas en carrière, cette saison. Plutôt, on n'était pas satisfait de notre match d'hier, de la façon que ça s'est terminé. Donc, on voulait vraiment être solide défensivement, puis je pense qu'on l'a montré tout au long du match. À quel point c'est satisfaisant pour un gars comme Jakub Dobes? Oui. C'est comme j'ai dit, on a eu des breakdowns à parfois, puis il a tellement été solide. Tu vois qu'il est confiant quand il sort de son but, puis il fait des jeux avec la rondelle aussi. Il a été vraiment solide, je suis content pour lui. Pas de sac de glace, le but a été frappé solidement à quelques reprises. On peut voir que les Oilers attaquaient beaucoup. Ont été très, très physiques. Peux-tu peut-être parler de la fierté, de la performance que vous avez donnée après peut-être ce qui s'est passé hier au Matheson? Oui, je suis super content de la prestation. Je pense que, comme je disais, tout le monde a participé, tout le monde a été dans la même direction. Il n'y a personne qui pensait à lui-même ce soir, qui pensait à l'équipe. Puis je pense que ça l'a montré sa glace. Je pense que c'est une grosse performance pour notre groupe. Maintenant, il reste juste à leur faire mardi puis à leur faire jusqu'à Noël. Vous avez été très bon pour couper les passes vers l'enclave. C'est quelque chose qui faisait vraiment partie du jeu? Oui. Yesterday, how do you feel that was you guys reacted in that situation? Even Shift following a goal? Yeah, exactly. Even after your own goals, was there any extra attention to that? I just think the whole game we managed well. We got a couple goals and we kept going. We kept pressing. We gave up a goal and everyone stayed calm, but driven to do the right plays, and that's what good teams do. And they get, it just becomes routine when you start going into the third period with leads, and those good teams, it's just a routine for them, and it's easy. So that's what we're trying to get. Do you feel the history you have with Connor McDavid makes it a little bit easier for you to play against him? It'll never be. No. He's the best in the league. He's got the speed, the hands, the hockey IQ, and it's just never easy. But still, it went pretty well tonight. Well, tonight I don't. Hopefully, I have to see him the rest of the year. So. It seemed that it was very tough to reach the start for that last season. How much was it part of it? That's pretty much what I did. Yeah. How did you feel on the ice? Good. Yeah. Fresh. I mean, after the game, sorry. After a game? That's why you work so hard and you try to win as bad. It's because of them or for them, and they're amazing. When you guys get down 2 men, like at the beginning of the game, what goes through your mind at that point? Stay confident. Try your best. Compete.
yeah, that's pretty much it. I mean, a 5-on-3 for 2 minutes is a big task, but Yeah. against the Oilers, Yeah. How can you describe what it was like in front of you that whole 2 minutes? You watch them all the time. You kind of know what they look for. We played them already this year, so I was just trying to think what they could do, and they pretty much did what I was thinking to do, and the guys did a good job, and we killed it. When did you find out you were going to start tonight? What's today? Sunday? Sunday. The night before on the plane. Okay. Yeah. So you had an advance notice. Did you feel added pressure coming into this game just with what's been happening, the Fowler getting called up and everything else? That's just you guys that put the pressure on people. I don't put any pressure on me. I just do my job, and I don't listen to anything. And if you don't listen to you guys, you will be just fine. So, Is it good to have internal competition? yeah, for sure. I mean, he's a great kid, great goalie. It's healthy. Everything inside of this locker room is healthy. As I said, you try to not listen to people outside. You try to have family. This is my second family, and that's all kind of matters. So. Yeah, you're saying you don't want to listen to anything, or you're listening to the crowd? Yeah, I mean. We need to play like this defensively every single time, no matter if there is whoever is playing against us. What can you say about your penalty kill tonight? Especially, watching from the bench, I would imagine that watching from the box, the 2 minutes there, that must have been... Yeah, it was tough 2 minutes, but they did an amazing job. Dobes saved a couple almost goals, when they played so good, blocking shots and being in the lane. So I'm very happy about that they killed the 5-on-3 obviously, and about everything else as well. And setting up Nick, the power play continues to contribute. That's got to be a big thing for you guys. Yeah, for sure, it's good. It gives you a little bit of confidence in a 5-on-5 game after 2. When you know you have a good power play, and it's good that we got a couple of goals, and just gotta keep going. Would you say it was one of your better games as a team? I mean, collectively 5-on-5. Yeah, for sure. We played better defensively. We didn't give them much except like power plays, but obviously we gotta expect that. And it's one of the better games, and we need to have games like this every time. And was it a challenge to be able to repeat that consistently, because you've played some great games before?
Avant que je commence, j'aimerais juste parler d'une situation. Je vais le dire en anglais parce que mon garçon m'entend en anglais. Mon garçon, il va à l'université de Brown. C'est un senior. Il était sur le campus hier. So he was sheltering during last night's game. It's a tragedy. It hit home. I want to send my thoughts and prayer to everybody involved, the students, the families, that community. Stuff like that shouldn't happen. But he's safe, he's back home, but it was a difficult time for everyone. So my thoughts go out to Brown and the community. Thank you. Désolé pour cette situation-là, Martin. Vraiment, on est Merci. Comment tu classes cette performance-là parmi les bons matchs que vous avez joués cette année? Ben moi, je pense que du début à la fin, je pense que c'est notre meilleur match de la saison. Puis je sais, il y a des petites erreurs, mais on était toujours là pour corriger les erreurs. Dobes a joué une bonne game. Puis c'est un match qui aurait pu... Parce qu'on a eu un bon départ encore. Puis là, on donne un 3 contre 5 pour 2 minutes. Fait que, ça aurait pu être une situation qui change complètement le match. Mais notre piqué a fait un excellent travail à soir. À 5 contre 5, on ne leur a pas donné grand-chose. Tu avais un engagement, un buy-in, un commitment. Comment tu dis ça? Un engagement? Bon. Je suis meilleur que je pense. Puis, pour un entraîneur, ça, c'est... ça fait plaisir. Martin, tu as parlé du 5 contre 3 de 2 minutes en début de match. De l'extérieur, on aurait pu penser que Dobes pouvait avoir une confiance un petit peu plus fragile, mais de le voir être aussi solide en début de match, à quel point il est inspiré. Moi, je pense que ça a donné beaucoup de confiance de passer à travers ces 2 minutes-là. Je pense que ça a donné beaucoup de confiance à notre équipe aussi. Tu parles aussi au niveau de son caractère. Excuse, ouais. Mais je le connais, le caractère. Fait que je suis pas surpris. Fait que... je dis pas que ça me parle parce que je suis pas surpris. Bonsoir. Bonsoir. Jake Evans a eu un sommet en termes de temps d'utilisation cette année. Il a joué beaucoup, on comprend pourquoi, là, mais je veux juste entendre sur son mandat spécifiquement contre Connor McDavid ce soir, qui était vraiment pas un mandat facile. Oui, j'ai essayé de splitter le match-up un petit peu, mais d'être bonheur, comme je voyais comment que j'aimais ce match-up-là. C'est sûr, il tue des punitions. Puis ils n'ont pas de goaler pour 5 minutes. Je pense que ça a monté ses minutes beaucoup, mais c'est des minutes méritées. Là. Il a joué un excellent match ce soir. Ivan Demidov a bien 6 tentatives de tir ce soir. C'est probablement un de ces matchs où il a le plus essayé de lancer récemment. Est-ce que c'est des discussions que tu as avec lui, Ivan, en termes de son lancer? On sait qu'il y en a un bon et tout. Non, comme... Les bons joueurs comme ça, il faut que tu fasses attention. Je l'ai dit auparavant, de les overcoacher. C'est sûr, je suis garanti qu'ils reviennent au banc. Comme joueur, je venais au banc, je le sais. Colin, j'aurais dû shooter là. Mais si toutes les fois, tu te fais dire, t'aurais dû shooter là, t'aurais dû passer là, t'aurais dû shooter là. Mais à un moment donné, tu vas avoir une hésitation tout le temps parce que tu vas tout le temps penser qu'est-ce que le coach aimerait que je fasse là. Fait que faut que tu aies confiance dans leurs instincts. Tu veux pas leur enlever ça. S'il y avait vraiment pas beaucoup de lancers ou de tentatives de lancer, c'est une différente affaire. Mais moi, si ça l'arriverait, je serais plus... ça m'achalerait plus parce que c'est peut-être parce qu'il s'ouvre pas. Fait que ça serait beaucoup plus son jeu sans la rondelle pour pas trouver les poches, les opportunités. Moi, je trouve qu'il a les opportunités. Puis c'est un jeune joueur qui apprend à jouer des 2 bords de la glace dans la Ligue nationale, puis il apprend à jouer à ce rythme-là, à cette vitesse-là. Ces décisions-là vont continuer à s'améliorer, puis comme son lancer va continuer à s'améliorer aussi. Dans le fond, ma question était, Alex Texier, dans une situation critique,
sort un très gros but. Vraiment une... Comment t'as dit ça? Alex Texier sort un très gros but en fin de match. Joué une très belle game, mais il a vraiment parlé de la façon qu'il est en train de vraiment s'assimiler au groupe et le feeling de jouer au Centre Bell. Comment tu trouves son implication? Oui, non, je trouve qu'il s'implique très bien. C'est un joueur qui a beaucoup d'outils. Puis je trouve qu'il sait quoi utiliser quand. T'sais? Puis il est capable de jouer une game de 200 pieds aussi. T'sais, comme, moi, j'ai toujours su qu'il avait du talent, mais j'apprends à le connaître comme un joueur. Là. Puis il est capable de jouer les deux bords de la glace. C'est une belle addition jusqu'à date. Là. Il donne, surtout avec nos blessures et tout, là, il aide notre groupe. Ça a passé, on a moins parlé le dernier jour, vous avez beaucoup joué, puis il y a eu l'histoire des gardiens, mais ton top 4 a quand même changé de visage dans les derniers matchs. Hudson revenu à gauche, Carrier qui a vraiment plus de minutes, plus de responsabilités. Peux-tu nous parler de cette expérience-là qui vous a quand même donné des points cette semaine? Ouais. Oui, mais tu sais, des fois, il faut que tu jongles. Tu sais, on veut aller chercher de la constance. Des fois, tu essaies de voir si c'est une formule qui va aider la constance. Tu sais, puis on évalue qu'est-ce qu'on voit. J'ai aimé comment ils sont comportés à soir. Tu interrogé sur Evans contre McDavid. Mike Matheson a connu un bon match contre McDavid. C'est quelque chose qu'on se dit presque chaque année, 2 fois que vous jouez contre les Oilers. Pourquoi Matheson a du succès contre McDavid? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui pourrait dire que c'est difficile de jouer contre lui. Mais Matheson est meilleur que la Ligue, clairement, contre McDavid. Puis pourquoi tu penses? Quand tu fais ça. Je sais. C'est exactement ça. T'sais. Puis je pense qu'on match bien contre Edmonton parce qu'on les prend de bonne heure. On va les chercher et tout. Puis ils aiment ça avoir leur touche dans les espaces. T'sais. Puis surtout avec la vitesse. Fait que si on peut limiter ces touches-là dans l'espace avec la vitesse, mais je pense que ça monte des pourcentages. Puis, mais c'est beaucoup de travail. C'est rien de facile à faire ça. T'sais. Puis, non, Mike, il match bien contre ces joueurs-là qui ont cette rapidité-là. Play McDavid twice a year and your team realizes that if it doesn't do the right things, you could really get embarrassed. How do you apply what you guys did tonight to some of the other teams that don't have McDavid? Like, how do we repeat tonight versus anybody? I mean, to me, it's a group decision, you know? And I felt like we had a really good, you know, we didn't come in today, we just came for the game. We had you know, we talked about a couple things. And the guys were really engaged. And then when you get this kind of result, as coaches, you're always trying to steer the guys. And obviously, you know, you got to be demanding. Sometimes you got to be hard. And you know, for me, like being hard, the only thing I'm after is just trying to get them to become the best version of themselves. You know, and you know, but for us to do this against every other team or every night, knowing it's hard to do, it's a group decision. You know, it can't just be coming from me all the time. You know, it's the guys in the room. You know, and I feel like tonight was very encouraging. And I feel like if we do that, you're helping yourself to be consistent. And when you have consistency, you know, you're gonna get on runs. You're gonna keep climbing in the standings. If you lack consistency, you're just rolling the dice. Marty, you had a 3-goalie situation here a couple of seasons ago. You're back there now. Just what can you say with the way Dobes stepped up tonight and what it means moving forward with your goaltending situation? I don't know what it means moving forward. I thought Dobes was very good tonight. You know, tomorrow was off. We're gonna, you know, sure we'll talk about a few things as a staff, but like we're just gonna, you know, we just came off playing some good hockey for 3 games with some pockets of stuff that, you know, make you scratch your head sometime. But at the end of the day, we went and got 5 out of 6 points. It's a good weekend. It's a good long weekend for us, and you know, we'll assess things like that what you're talking about. It's a good question, Stu. I just don't have all the answers. Was it a good test for Dobes though? Because yeah. He's obviously, I mean, he's obviously the calm guy, but he's obviously feeling pressure. Yeah, I mean, I think every
every young players, every opportunity you're getting, it's always kind of a test, you know. And I would say that, you know, you got a really good grade tonight. Marty, you often use the term non-linear, talking about a player's development or what have you, and obviously your team is trying to mature as you go here. So the non-linear nature of that journey, a game like last night, when it was decidedly immature, how does it help the overall goal of becoming a mature team? Do those little dips serve a purpose for you? I don't know. I mean, Arpin, again, it's a great question. I don't think anything is linear in life, you know, but when you have, I think what it does, I feel like tonight, for me, is you had 20 guys that are going to take care of the team. That's what I felt, you know, and if it teaches us anything, this non-linear thing, I think if you constantly have 20 guys that take care of the team, I think the dips are lower and you rise faster. That's my guess. So I think that's what I'm getting out of this night, this weekend. Martin, je vais rester dans cette lignée-là. Comme joueur, tu l'as vécu. Il y a des soirs où tu l'avais moins, il y a des soirs ton trio l'avait moins, c'est normal, tu l'as vécu. Le coach, es-tu en train de comprendre cet aspect-là, qu'il y a des soirs que ça ne marche pas, ou tu essayes encore de composer avec ça, puis de trouver une manière d'avoir les 20 gars qui... Non, ça, je comprends ça, mais quand tu n'as pas ta A-game, ta fastball, tu sais, peut-être tu peux pas aider l'équipe autant, mais tu peux pas y faire mal. Faut que tu trouves une manière de ne pas y faire mal. Tu sais, fait que prends soin de l'équipe. Même si t'as pas... Puis on sait qu'il y a des joueurs qui prennent très bien soin de l'équipe quand ils ont leur game. T'sais, ils vont nous aider offensivement et tout. Mais quand t'as pas ça, es-tu capable de pas faire mal à l'équipe? Ou bien non, c'est parce que t'as pas ta game et ça te dérange pas. Tu comprends-tu? Fait que moi, faut pas que tu sois... Faut pas que tu sois égoïste. Faut que tu penses à l'équipe tout le temps. Faut t'en prendre soin. T'sais? Puis en sachant que des fois, t'auras pas ta game. Mais fais-y pas mal à l'équipe à cause de ça. OK, merci beaucoup.